Hello guys, mumeze mute? Ni Chris aka the IT guy. Nishimiye kongera kubabona kuri no YouTube channel. Mu byukuri yashize kinini tudahura, ariko nongeye nagarutse nanone. Wagiye wumva kenshi abantu bavuga bati turashaka kugura wenda computer ya i3, abandi wenda i5, abandi wenda i7, aho mu byukuri ntusobanukirwe neza ikintu iyo i ivuga cyangwa se n'tandukaniro ririmo. Hari abantu benshi bagiye bansaba rero ko nakora video ibisobanura nkababwira neza ikintu ibyo bintu bivuze kugira ngo ubashe kumenya neza niba computer ugiye kugura ihuye n'ibyo ushaka, bityo ntiwe wa wasting amafaranga yawe kuri computer utarukeneye. Mu byukuri ziriya i cyangwa se bya twavugaga i3, i5 na i7 bazibara bagendeye ku cyo bita processor. Processor rero ni agace gatoya kaba muri mudasobwa kagakora nk'ubwonko bwa mudasobwa cyangwa se icyo kintu cya mbere gikora mu bintu byanye no gutekereza no gukora ibindi bintu ushobora kubohereza mudasobwa yawe mu gihe ushaka wenda nko kuyibwira wenda ati teranya no mibare, wenda fungura no mafoto, wenda playinga filime. Ikintu kibikora hanini ni ikintu bita processor. Processor rero zigenda zitandukanye bitewe n'ibyumba cyangwa se aho zi processing ukuntu hagiye hameze. Ariyo mpamvu uzumva bamwe bavuga ngo ni i5 ngo i3 ngo i7 ariko utaramenya ngo bimeze bite. Niyo mpamvu rero kugira ngo dusobanukirwe byimbitse kadukurikira no video twitonda kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza ibijyanye n'ama processors. Ama processors agiye agira ubwoko butandukanye, ariko ngiye kubabwira ko zagiye zimenyekana cyane zigenda ziboneka ku isoko. Ubwo hagize izindi wenda ushaka kugira ngo umenye nazo wambira nkazagusobanura ko hari ubwoko bw'ama processor udapfa kubona aho ugiye hose, nkuko wenda wazo ukabona kuri zino mudasobwa dukoresha mu gihe dukora akazi ka buri munsi, akaba ari ama processor wenda utapfa guhita ubona. Processor z'amamaye rero nyinshi, hari processor Intel cyangwa se zino zikoreshwa no mu mashini menshi dukunda kubona hano. Ama Intel yaramamaye naho habarwa zira za i3 na za i5 na za i7. Izi ni processor rero zamamaye nizo bita AMD cyangwa se Advanced Micro Devices Processors. Izo processors rero zikunda gukoreshwa kuba bakoresha bakunda gukora ama gaming cyangwa se abantu bakeneye gukora ibintu biri heavy. Nk'urugero nk'ino computer ingi nkoresha hamwe n'ingi zose zifitemo AMD bita inifite AMD Ryzen 5 indi kagira AMD Ryzen 9. Urumva ko zitandukanye nazo ko zigenda zizamuka niko ubushobozi bugenda bwiyongera. Processors rero zizwi cyane nizo bita Apple M1 na M2. Izo Apple M1 na M2 na ama processors yakozwe na Apple agakora ku ma devices ya Apple gusa. Nubwo ama processors atandukanye afite ibintu byinshi ahuriraho mu byukuri, wenda wavuga uti mugiye gukorasa no ma processor nagendera kuri ibi bintu. Ikintu cya mbere ni ikintu bita cores cyangwa se umubare w'ama cores zo processors zifite. Ama cores rero ni nk'ibyumba zifite nyine zo processingiramo ama data yacu cyangwa se amadoni duhaye mudasobwa. Core rero twayivuga wenda ni nk'agace nyine dushyiramo ibintu runaka. Niba ufite ama cores menshi ama process yawe arihuta cyangwa se computer yawe zabihuta bitewe nuko uzabifite ama cores menshi. Ngiye kubereka ama processors n'ibyumba giye afite kugira ngo umenye ngo nahitamo ingi bitewe n'ibintu ngiye gukora. Ikindi kintu cya kabiri ni ikintu bita frequency. Frequency rero ni nk'umuvuduko zikoreraho cyangwa se frequency sindi kuntu nabisobanura mu Kinyarwanda, ariko nyine frequency nayo twayibara gutyo tufate nka frequency kuko nta Kinyarwanda mfite nashyiramo cya frequency. Kimwe n'ikindi kintu cya gatatu bita clock speed. Clock speed nayo rero na frequency birajyanirana. Urumva rero niba ugiye kureba processor urebera ku kintu cya mbere, urebera ku byumba zifite, ukarebera kuri frequency, kuri clock speed nicyo bita generation. Generation rero ni igihe processor yakoremo cyangwa se umwaka bayikrashijemo na generation byajyanaga kugira ngo umenye ngo iyi processor niyo muri gen wenda 10, gen 11, gen 9 bitewe n'izo generation. Umaze kumenya rero gukrasa izo processor byakorohera cyane kuba wamenya ngo iyi processor irahenda cyangwa se irahendutse bitewe wenda na generation ndetse na frequency na clock speed hamwe na number of cores. Reka duhere kuri Intel processors. Ama Intel processors yagiye amenyekana cyane kuva bagitangira gukora ama Intel zo bitaga za Celeron, bakora izo bita za Atom, bakora izo bita za Pentium, bakora nizo bita Dual Core. Ariko abantu benshi bagiye bazanga, yego nyine zaguraga make ariko bagiye bazanga kubera ko zifite umuvuduko mukeya. Ni machine zisizemo nyine ukabona ni machine nyine ntago iri kugenda ku rwego nyine rw'imashini yakora akazi kenshi, ariko mu kubera ko wenda icyo gihe cyazo zari zigifite hit cyangwa se zari zigisohoka zabaga zikunzwe cyane kuko nka Dual Core yaraje kabisa, abantu bavuga ati ni processor nziza cyane, kimwe na zira zindi zitandukanye za Celeron, za Atom ndetse na zira nagiye mvuga za Pentium. Nyuma yuko zira processors twabonye rero zigiye zigaragaza weakness cyangwa se zigaragaje intege nkeya mu mikoreshereze yazo, nibwo Intel yatangiye kugenda yavansa izana izo bita Intel i3 ariyo yaje nyuma ya Dual Core, izana i5 ariyo yaje kurikira kuri i3, ndetse haza niyo bita i7 yaje ikurikira kuri i5, ndetse haza niyo bita i9 nayo irahari yaje ikurikira i7, haza niyo bita Intel X ariyo processor iri latest ya Intel. Mu gihe ndi gukora ino video hari nshobora kurangiza gukora ino video hasohotse n'iyindi ntago wamenya ngo ibintu by'abazungu bikora bite. Reka dutangire kuri i3. i3 ni processor yaje nkuko nabivugaga
irenze kuri dual core. Akaba ari processor ushobora kuba wakoresha umuntu wese ugitangira gutunga machine aba afite no processor ya Intel i3. Ikaba ni processor ifite ibyumba bine cyangwa se ifite amakowazi ane, ikaba ya supportinga RAM, kuko bura niyo ugiye gushyiramo processor urebera no kucyo bita RAM nazo yabasobanurira. Supportinga RAM kuva kuri RAM kuri giga enye kugeza kuri giga 8, aho ngaho kuri Intel i3 irakora neza nta kibazo computer ifite. Kadukomeze no kuri Intel i5. Intel i5 ni processor noneho iyo bita mid range, cyangwa se niyo uvuye kuri i3 wenda umaze kubona ko umuvuduko ukeneye wenda i5 niyo mid range birimo hagati na hagati, kuko niyo processor ifite amakowazi 8, ikabasha gusupportinga RAM kuva kuri giga enye kuva kuri giga enye kuzamura kugeza kuri giga 16 ishobora kuba yakora neza nta kibazo. Iyi processor rero ya i5 nayo abantu benshi batangiye gutunga imashini zifite umuvuduko niyo bagiye bakunda gutunga cyane. Nyuma haza kuziyo bitano noneho i7 rero yaje noneho iza ari successor ya i5, ari ishobora kuba yagira amakowazi kugeza kuri 16. Urumva ko noneho umuvuduko wabo ugiye wiyongera, supporting RAM kuva kuri giga enye kugeza kuri RAM ya giga 32. Haje gukurikira ni processor noneho yaje kabisa abantu bavuga ati ngiyi umuvuduko hatare yo bita Intel i9. Processor ya Intel i9 ifite amakowazi 32, ikaba ishobora gusupportinga RAM kuva kuri giga enye kugeza kuri 64 ndetse no kuzamura bitewe na generation yasohokeyemo. Iyi ni processor yaje ari successor ya ziriya zose, ikaba ifite umuvuduko uri hejuru cyane. Nubwo nyuma baje kubona yuko hari abantu bakeneye gukora icyo bita gaming, bakeneye processor zihuta cyane, aribwo bahise bajya noneho kuri Intel X, ari processor ya nyuma yo muri Intel. Tukimara kurebera hamwe ama processors yo muri Intel, dushobora no kureba kuzo bita AMD, ariko AMD na ama processors adakunze kuboneka cyane bitewe nuko abantu benshi ntago barayiyumvamo, nubwo ari ama processors nyine ubona yihuta, cyangwa se abantu bakeneye gukora ama gaming ba prefera, ariko nazo zigenda zigera ama types atandukanye. Ariko izo naba recommending mwagura wenda iyo bita Ryzen, nabonye zigira speed nyinshi, nababwiye ko rezo nkoresha yaba kuri no laptop ndetse no kuri no desktop nkoresha izo bita AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9. Urumva ko nazo ni processors zishobora kuba zagufasha. Zini processors nandi kuvugaho rero ni za Apple, Apple M1 na M2 zo nababwiye ko zikora kuri Apple, gusa nazo n'izindi processors zigiye zitandukanye ushobora kuba wagenderaho mu gihe ujya kugura mudasobwa. Mu by'ukuri tugiye gukora conclusion y'ibyo twavugaga hano byose, ama processor ni ikintu cya mbere ugomba kugenderaho ku mashini, kuko buriya kuyapudatinga biragorana. Buriya wakapudatinga RAM, wakapudatinga hard disk, ariko kuri processor bikunda kugorana cyane. Niyo mpamvu buriya bibaye byiza imashini zifite Intel wenda kuri izo bita sa Celeron, Intel Atom, Intel Pentium, Intel ziriya za Centrino, nazo ntago ari imashini zaza kugura, kuko ibifite umuvuduko uri kugenda gake cyane. Byibura niyo ugiye kugura mashine hera kuri i3, ariko none niba udafite amafaranga ntago none wabura gufata izo ngizo navugaga, ariko ntago nyine nabifuriza kuzigura kuko zigenda gake kandi ziteza ibibazo byinshi. Ariyo mpamvu wenda wagura i3, wabona bitangiye kuzigura i5, wabona bitangiye kuza none kugura i7, cyangwa se ukagenda no hejuru bitewe n'amafaranga waba umaze kubona. Ndizera ko ino video yabafashije. Aho ufite ikibazo mbaze, ndabizi bino bintu bikunda gucanga abantu benshi bakagenda bambaza ibibazo byinshi bitandukanye, ariko uzajya utushyira muri comment umbwira uti hano ntago nabyumvishe, cyangwa se hano naha ukeneye ubundi bufasha bwihariye, ushobora gukoresha website yanjye yitwa info@chris.rw, cyangwa se mucyo mukanyandikira kuri WhatsApp. Yo ntafite message menshi ndabisoma nkaba nabasubiza. Niba utarakora subscribe uje hano ari ubwa mbere, tukora subscribe kandi unasharing ino video niba ari umuntu ubona akeneye kuyimenya, kugira ngo nawe abone kano kantu kubwenge, ndetse azajya basha gutandukanya ama processors, ubutaha najya kugura machine nabazamuhenda cyangwa se ngo mupfunyikire. Mwakoze cyane rero, ciao ciao.